Good morning, dear friends. Bonjour, chers amis. Bienvenue à la retraite, les sciences du Bouddha. Vous venez de beaucoup de pays différents pour vous réunir pour 21 jours. Yesterday we have been we were given instructions as how to enjoy our 21 days together. Nous avons commencé à apprécier nos 21 Of course, jours during the ensemble. retreat, we Pendant shall la retraite, try to find out on va essayer how can we make good use of the de savoir insight comment on peut faire offered un us bon by usage science and de la Buddhism vision in order prévenante de to la science et du bring bouddhisme more happiness and pour peace apporter plus de and bonheur et de well-being paix to our life and dans to the notre life of the vie world. et dans la vie du monde. But 21 days being together is a great opportunity for all of us to practice. Cơ hội để mình có thực tập với nhau trong khóa tu 21 ngày. Healing the nourishment that we all need. Nó là một cơ hội để mình có thể nuôi dưỡng chính bản thân mình khi mà mình thực tập chung với nhau Group, như là một tân thân. we generate Mình a collective tạo được một cái năng energy lượng of mindfulness, tập thể, chánh niệm, concentration, định lực compassion, và từ bi, brotherhood. tình huynh đệ. And that collective energy Và cái năng lượng of tập thể mindfulness and của peace chánh and niệm, compassion bình an, can be very từ bi healing and có nourishing. thể trị liệu mình và nuôi dưỡng mình. Most of us know how to breathe. Trong chúng ta ai cũng biết thở, đi thiền hành, ngồi thiền để có thể giúp tạo năng lượng chánh niệm, từ bi và bình an. Và khi mà mình ngồi chung với nhau trong cách mình ăn, uống, đi thiền hành, ngồi thiền thì mình sẽ tạo một cái năng lượng tập thể của chánh niệm, từ bi, bình an và tình huynh đệ, và ai cũng sẽ hưởng được từ cái năng lượng đó và sẽ được trị liệu và có được sự chuyển hóa. We shall begin Mình our sẽ retreat bắt đầu khóa tu của mình some chanting offered by the monastics. Quý thầy, quý sư cô sẽ tụng kinh. This is not Và exactly đây a prayer, không phải but là một a kind of lễ cầu practice. nguyện, nhưng mà đây là một sự thực tập. The practice of listening Sự to thực our tập own để suffering lắng nghe những khổ đau của chính bản thân mình và của thế giới. There is suffering inside Mình of có us, khổ đau trong chính bản thân mình, and there is suffering in the world. và mình có khổ đau And trong thế usually we giới. don't like to Và thường get in touch thì with mình không suffering muốn tiếp xúc với khổ đau ở trong mình và trong thế because we giới, believe that tại it's vì not mình tin pleasant. tưởng rằng đó không We're phải afraid là of một getting in touch. cái gì tốt, và mình sợ để tiếp xúc với cái đó. But there is a way to Nhưng get in mà touch with the suffering có một without cách being để mình có thể tiếp overwhelmed xúc by với it. khổ đau mà mình không cảm thấy tràn đầy. In the Buddhist tradition, we learn that Trong đạo there is a Phật big, mình được dạy deep connection between suffering nó and có một cái happiness. liên hệ rất là gần gũi giữa khổ đau với hạnh phúc. And if we do not Và nếu understand mà mình suffering, không hiểu được khổ we đau don't understand thì happiness. mình cũng không hiểu được If we do hạnh phúc. not know how to handle Nếu mà mình suffering, không biết cách để mà đối and then phó we do not với know khổ how to đau handle thì mình happiness, cũng không biết cách để mà đối phó với hạnh it phúc. is like Nó giống như planting, khi mà mình growing trồng lotus flowers. cái You need hoa the mud sen thì in mình order cần to bùn grow lotus để flowers. mà hoa sen nó Without the có mud, thể lớn you lên. cannot Nếu mà produce mình không có lotus bùn thì flowers. mình không thể nào có được sen. The same thing is true Nó cũng with giống như suffering and khổ happiness. đau với hạnh phúc. You need suffering in order to Mình grow cần happiness. khổ đau để mà mới có hạnh phúc. The fact is that suffering sự thật and happiness, they always go together. Hạnh Without phúc với one, khổ đau the nó other luôn luôn cannot be. đi đôi với nhau. It is Có cái like kia thì left không and thể right. nào, không có cái You kia cannot thì không expect thể to nào have only the có left được cái kia. Mình không thể nào có and được remove the cái right. trái It is thôi. impossible. Mình muốn được cái phải thôi, đến If không thể nào được. politically you are on the Nếu left, mà theo chính trị you thì know that you mình should not hope for the right to disappear mình không thể altogether. nào nghĩ rằng là bên phải thì nó sẽ biến mất, tại vì nếu mà bên tay phải nó biến mất thì mình cũng sẽ biến mất luôn.
That is why Cho nên vì vậy, happiness and hạnh phúc suffering và khổ đau are connected with each other. And if you understand có một cái sự liên hệ với nhau. suffering, you understand Nếu happiness. mà mình hiểu được khổ đau thì mình hiểu được hạnh phúc. Nếu mà mình biết cách đối You phó know how to được với khổ produce đau happiness thì mình biết cách để and mà handle tạo happiness. tạo hạnh phúc và có được sự hạnh phúc. And the fact is that Và there sự is thật suffering in us. là mình có khổ đau trong I chính don't bản like thân to, mình. and we do not like to Và mình get in touch. không thích tiếp Because we xúc believe với that khổ it's not đau, pleasant. tại vì mình nghĩ That rằng is nó là our một cái gì problem. không có vui. And the problem Cái of the đó world. là cái vấn đề của thế giới, không phải liên quan And tới the mình. market provide us with Ở everything ngoài in xã order to hội help thì ở us ngoài tiền run away from nó ourselves, cho mình rất là nhiều để mình có thể chạy help trốn us khổ not đau của to- mình, giúp cho mình to get in touch with the suffering inside. không giúp cho mình tiếp xúc được với cái khổ đau trong chính bản thân mình. Mình tiêu thụ, To dans le but to ignore. để có thể bỏ qua, không để ý tới những cái khổ đau của We mình. consume in order to Mình tiêu thụ cover up the suffering để in mà us. che lấp những cái khổ đau trong mình. Even if we are not hungry, Tuy nhiên mình không đói bụng nhưng mà mình cũng vẫn ăn. is a way Đó là một cách to cover up the suffering để mà che inside. lấp cái khổ đau trong chính bản thân mình. When we watch television, Khi mà mình coi even TV, if the program is có not thể very là good, cái but chương trình we nó cũng không do có not hay have the lắm, courage to nhưng mà turn mình it không off. có đủ can đảm để mà Because when we know that when we turn it tại off, vì we mình have biết to go khi back mà to mình tắt ourselves. thì mình tắt TV thì mình phải tiếp xúc lại với chính bản So thân mình và consume. tiếp xúc với khổ đau. Not because we need Và to mình tiêu consume, thụ không phải là but tại vì because mình we are cần, afraid nhưng mà tại vì mình sợ. of being in touch with the suffering Mình sợ inside tiếp of us. xúc với khổ đau trong chính bản And thân most của of mình. us practice Và like that. đa số trong chúng ta đều thực tập như vậy. Trying to run out, Cố to run gắng để away mà from chạy ourselves. trốn khổ đau của mình. échapper à notre souffrance. And that is why we do Và not vì have a vậy, chance to mình không có listen cơ hội để lắng to nghe our own suffering, với khổ đau của chính mình. To understand our Để suffering hiểu được khổ đau của in mình, order to transform it. để có thể chuyển hóa. We know that the Mình suffering biết inside of là us khổ đau ở trong mình carries within itself the suffering of có our được father. khổ đau của cha, của mẹ và của tổ tiên. If we understand our own Nếu mà suffering, mình hiểu được khổ we đau của understand mình the suffering of our father, thì mình sẽ our hiểu được mother, khổ đau our ancestors. của cha, của mẹ và của tổ tiên của mình. Our ancestors Tổ might tiên của mình not have có had the thể chance to đã không get có in cơ touch hội with để the tiếp xúc được practice với sự thực tập, that can help them to và transform mình the có thể suffering. giúp And that để is chuyển why hóa they cái khổ have đau. transmitted their suffering to us. Tổ tiên đã không có cơ hội để chuyển hóa, cho nên đã trao truyền So cái the khổ đau suffering đó in cho us chính mình. is not Cho nên only cái khổ đau our mà mình own có suffering, nó không phải but là the suffering of khổ our đau của riêng parents, our ancestors. mình thôi, nhưng mà nó là của ba mẹ mình và And if tổ we are tiên của able mình. to understand Và that nếu mà mình suffering hiểu được and to transform it, khổ đau and đó we do và that chuyển hóa not được for- thì only mình for làm ourselves, điều đó không but phải for cho chính our bản thân của parents mình không thôi, and for nhưng mình làm điều our đó ancestors. cho ba mẹ của mình, That cho is a tổ tiên của liberation. mình, và đó là một That sự is giải the thoát, end of và đó samsara là kết for thúc được. everyone in the lineage. Pour toutes les personnes de la That is lignée. why it's very important Và vì for vậy us nó rất là quan to have trọng the courage để to mà go mình home mạnh to dạn ourselves để trở về với in chính order bản to thân của get in mình, touch with the suffering, để tiếp xúc to được listen với to khổ us, đau to của mình, it, to lắng embrace it nghe tenderly. và ôm Goûter ấp notre souffrance, de And we l'embrasser, một cách know rất that là the thân suffering yêu. in Và us mình also biết là cái khổ reflects the đau ở suffering trong in mình the world. nó cũng phản chiếu lại được cái khổ đau trong thế giới. There's a lot of suffering in the Trong thế world giới có caused rất là nhiều by khổ đau discrimination, fear, anger, vì discrimination, hận la thù, peur, la despair. colère, le désespoir. khổ đau and our suffering sự phân inside biệt of us và reflects khổ that đau ở kind of trong mình suffering thì nó also. phản ánh lại That is được why cái it's khổ đau very trong thế crucial giới, for cho us to nên nó rất là understand quan our trọng own suffering để mà mình in hiểu order được to cái understand khổ the đau trong suffering mình, of the để mà world. mình có thể hiểu được cái Because khổ we đau are trong thế giới. motivated by the Tại desire Nous sommes motivés to par be le désir something, to be mình someone, d'être trở quelqu'un, thành một d'être người nào to do đó, something để in làm order to một help cái us gì đó relieve the để mà suffering có in the thể world. giảm được cái khổ đau And trong how thế can we do giới. that Thì without mình muốn làm như vậy thì mình phải làm như thế nào? Nếu mà mình không có được cái sự hiểu biết của khổ đau
Nếu mà mình hiểu được khổ đau của chính bản thân mình thì nó sẽ dễ hơn cho mình để mình có thể hiểu được cái khổ đau của người khác và của cả thế giới, và mình có thể nhìn người đó với cặp mắt từ bi. Và khi mà mình có thể nhìn người đó với cặp mắt với thế giới với cặp mắt từ bi thì mình sẽ không khổ nữa. Và mình sẽ không có cái ý muốn để mà trừng phạt một người nào đó. Mình sẽ có cái ý muốn để làm trở thành một người để có thể giúp thế gian bớt khổ. Tại sao? Tại vì khi mà mình hiểu được khổ đau thì nó luôn luôn đem tới hạnh phúc. Nó giống như là sen với bùn. Nếu mà mình không có bùn thì mình không có sen. Nếu mà mình không có khổ đau, không hiểu được khổ đau thì mình sẽ không có lòng từ bi. Lòng từ bi nó được phát sinh từ sự hiểu biết. Khi mà mình hiểu được khổ đau, cho nên tất cả chúng ta cần học cách ấm áp khổ đau, lắng nghe khổ đau một cách sâu sắc, nhìn sâu vào bản tánh của khổ đau. Và khi mà mình làm được như vậy thì mình cho phép cái năng lượng của từ bi, thương nó được phát sinh. Và khi cái năng lượng nó phát sinh, từ bi phát sinh thì mình sẽ bớt khổ rất nhiều. Và khi mà mình bớt khổ, khi mình có lòng từ bi trong chính bản thân của mình thì mình sẽ hiểu được một cách dễ dàng thế gian và cái khổ đau của người khác, và mình sẽ không có cái ý muốn để mà trừng phạt, và mình sẽ có cái ý muốn để giúp thôi. Và khi quý thầy quý sư cô tụng kinh niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì sự thực tập của quý thầy quý sư cô là trở về với chính bản thân của mình và tiếp xúc với khổ đau trong chính bản thân của mình. Bồ Tát Quan Thế Âm là một người biết lắng nghe khổ đau. Bồ Tát lắng nghe sâu. Quan Thế Âm là người biết lắng nghe sâu sắc khổ đau ở trong chính bản thân và trong thế giới. Chỉ cần lắng nghe thôi, và mình cho phép cái năng lượng của từ bi phát sinh và trôi chảy, và mình sẽ bớt khổ. Cho nên khi quý thầy quý sư cô tụng kinh niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm lần đầu tiên thì sẽ có chánh niệm và quán chiếu khổ đau trong chính bản thân của mình. Khi mà niệm lần thứ hai thì sẽ ý thức khổ đau của những người của những người xung quanh mình. Và khi niệm lần thứ ba thì sẽ chú tâm quán chiếu tới khổ đau trên thế giới. Và trong cái thời gian đó, thực tập chánh niệm khổ đau, đây là chánh niệm khổ đau. Mình sẽ chú tâm, mình sẽ cho phép hiểu biết và lòng từ bi phát sinh. Hiểu biết ở đây nghĩa là hiểu được khổ đau, và cái sự hiểu biết đó một cách tự nhiên sẽ đem lại từ lòng từ bi, và với lòng từ bi thì mình sẽ bớt khổ. Cho nên khi mình lắng nghe quý thầy quý sư cô tụng kinh, mình nên cho phép mình thật sự có mặt hoàn toàn trong giây phút hiện tại. Mình nên ngồi cách nào đó để cho thân của mình có thể buông thư, để cho cái năng lượng tập thể của thân có thể thấm nhuần vào thân thể của mình. Mình nên bỏ sự tranh đấu
và mình nên cho phép mình thực sự có mặt. Mình có thể, nếu mình muốn theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra của mình và cho cơ thể của mình cơ hội để buông thư. Có thể mình có những cái căng thẳng và đau đớn trong cơ thể của mình. Mình đã cho phép những cái căng thẳng nó dồn lại trong thân thể của mình. Và đây là một cơ hội để mình cho phép những cái căng thẳng của mình nó được buông. Mình chỉ cần cho phép cái năng lượng của chánh niệm, cái năng lượng tập thể của chánh niệm dùng vào thân của mình và giúp ấm áp và buông bỏ những cái căng thẳng trong cơ thể của mình. Và mình chỉ cần lắng nghe vài phút như vậy thì mình sẽ cảm thấy khỏe hơn. Tại vì mình có cơ hội để mà mình buông bỏ những cái sự căng thẳng trong cơ thể của mình nhờ năng lượng tập thể của tân thân và nhờ cái sự tụng kinh và nhờ sự lắng nghe của mình. Và nếu mà mình có thể buông bỏ sự căng thẳng thì mình cũng có thể giảm thiểu được cái sự đau đớn trong cơ thể của mình và mình sẽ cảm thấy khỏe hơn. Và nếu mình có khổ đau, sự sợ hãi, giận hờn trong trái tim của mình thì mình có thể mở trái tim của mình ra để cho cái năng lượng tập thể của thân thần nó thấm nhuận vào trong cơ thể của mình và ôm ấp được cái sự sợ hãi, khổ đau, thù trong mình. Và mình thực tập như vậy. Kính thưa đại chúng, đây là sự sợ hãi của con, đây là sự giận hờn của con. Một mình con không thể nào ôm ấp được. Cho nên xin tân thân giúp nhận diện cái khổ đau trong con và ôm ấp khổ đau trong con. Con nương tựa tân thân. Và mình thực tập như là một giọt nước. Mình cho phép mình được ôm ấp và được chuyển trong cái dòng sông. Và khi mà mình làm như vậy thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Và khi mà một giọt nước không nó thấm được cho mình hòa với dòng sông thì nó rất là dễ hơn. Thì mình cho phép tân thân ôm ấp mình, ôm ấp khổ đau của mình. Và mình tin tưởng mình có niềm tin nơi tân thân và mình cho phép năng lượng tập thể của tân thân ôm ấp khổ đau của mình, niềm đau của mình. Và nếu mà mình làm được như vậy thì mình sẽ bớt khổ rất nhiều trong vài phút. Mình phải mình nên hành xử như là một dòng sông. Mình nên đi như một dòng sông. Mình nên đầu hàng với thân thân. Và nếu mà mình có một ai đó ở nhà mà đang khổ và đã không tới được khóa tu, mình có thể gửi cái năng lượng này. Mình chỉ cần suy nghĩ tới người đó thôi, hoặc là gọi tên của người đó một cách thầm lặng. Và cái năng lượng tập thể của tân thân sẽ được chuyển tới người đó ở nhà hoặc là ở tại bệnh viện. Và họ sẽ cảm thấy khỏe hơn. Và cái chính, cái quan trọng nhất khi mà mình lắng nghe quý thầy của sư cô tụng kinh, mình nên cho phép mình thật sự có mặt hoàn toàn trong giây phút hiện tại. Và chỉ cần cái sự có mặt của mình. Và khi mà mình làm như vậy thì mình dừng lại hoàn toàn hết những sự suy nghĩ. Nó rất là quan trọng để mình dừng lại sự suy nghĩ. Tại vì khi mà mình suy nghĩ, nó có thể làm mình tách rời với giây phút hiện tại. Và khi mà mình chú tâm với hơi thở vào và hơi thở ra của mình ý thức là mình đang ở đây, mình đang có mặt với thân thân như là một dòng sông. Và mình thưởng thức được cái cảm giác rất là mừng vui được có mặt với thân thân. Và mình cho phép năng lượng của thân thân thấm nhuận vào cơ thể của mình. Và cái đó có thể rất là trị liệu và có thể giúp cho cái sự chuyển hóa của mình. Chỉ cần có mặt trong giây phút hiện tại và mình tin tưởng và mình giao thân thể của mình cho thân thân và mình sẽ bớt khổ.
Và khi mà mình tụng kinh như vậy, khi mà mình lắng nghe như vậy, thì mình có thể tiếp xúc được với cái khổ đau trong chính bản thân của mình, tiếp xúc được với khổ đau của anh chị em của mình trên thế giới, và mình cho phép cái năng lượng của từ bi nó phát sinh trong trái tim của mình, và như vậy nó sẽ rất là trị liệu và nó sẽ có sự chuyển hóa.
The 21-day retreat is the best of all retreats because we have enough time to be together and we can go deeper. Sitting meditation is something that can be very enjoyable. So we should learn how to enjoy our sitting. And the pleasure of sitting. We have to find out what is the pleasure of sitting. Every time we feel we are restless, we are not calm, we don't know what to do, that's when we need to sit down. And if we know how to sit, a few minutes later we feel much better. Always like that. We should learn how to sit and to enjoy sitting. Sitting is to feel that you are alive, that you don't have anything to do, you just enjoy sitting. The day when Nelson Mandela came to France for a visit, he met President Mitterrand, and the press here asked him what he would like to do the most. And he said, sit down and do nothing. He said that since the time he was released from prison, he was so busy as a president, and he did not have the time to sit and enjoy sitting. Well, if we are given time to sit, to do nothing,
we should know how to sit, how to do nothing. Because sitting is a pleasure. It can be nourishing, healing. So with a cushion, without a cushion, in a chair, we should learn how to enjoy sitting. Maybe 10 minutes, 20 minutes, 45 minutes, and so on. And every time we feel that we are not very peaceful, we have some suffering, we are restless, we don't know what exactly to do, sitting is the best thing to do. And you sit down, and immediately you follow your in-breath and out-breath. You enjoy breathing in, you enjoy breathing out. You breathe in a way that can give you pleasure. You breathe out in such a way that can give you pleasure. You breathe in a way that you are aware that your body is there. You breathe out in such a way that you can release the tension in your body. And if you are in touch with your body, you can be in touch with the wonders of life around you. So there is an exercise given by the Buddha, breathing in, I am aware of my body. That is connecting mind to body. Sometimes we work with our computer, we are completely lost in the work, and we do not remember that we have a body. The monastics in Plum Village and also the lay practitioners used to, they like to program a bell of mindfulness in their computer. And every quarter of an hour, the bell is invited in the computer, and they have a chance to stop and to go back to their body and to enjoy the fact that they have a body. And breathing in and out 3 times are enough to release the tension in the body, to smile, and then they will continue the work. And you might like to do the same. You can download the Bell of Mindfulness from Plum Village website. And when you are not restless, when you are okay, sitting gives you pleasure. Sitting is very nourishing and healing. So we should enjoy sitting. We just enjoy, sit there, allow our body to relax, and enjoy breathing in and breathing out. And during that time, there is no thinking whatsoever, because we enjoy breathing in, breathing out. We enjoy releasing the tension. We enjoy our body, and that is why you don't need to think. If your mind is focused on your in-breath and out-breath, you can release the past, the future, your projects. You are free. Breathing in, I am aware of my in-breath. So your in-breath becomes the object, the only object of your mind. And when your in-breath is the only object of your mind, you release everything else. You become a free person. Freedom is possible with your in-breath. And freedom can be obtained in 2-3 seconds. You release all the sorrow and regret about the past. You release all the uncertainty and fear about the future. You enjoy breathing in. You are a free person. Is it possible to measure the degree of freedom of someone who is breathing in mindfulness?
Without that freedom, there is no real happiness possible. So practice mindfulness is to get freedom, free from the past, from the future, from your projects, from your worries, and enjoy the fact that you are alive. Breathing in mindfully, you always bring your mind home to your body. And when body and mind are together, you are there in the here and the now. You are truly alive. The first exercise on mindful breathing that the Buddha proposed is breathing in. I know this is my in-breath. You recognize your in-breath as an in-breath. While breathing in, you know that you are breathing in, and you can enjoy breathing in. A good practitioner always enjoy her in-breath, and she doesn't have to suffer breathing in. And she also enjoy her out-breath, and she can smile while breathing out. So joy and happiness is possible with your in-breath and your out-breath. The exercise is very simple, but the effect is great because you become a free person. You touch the miracle of being alive. Because someone who is already dead does not breathe in and out anymore. So the simple of breathing in and breathing out in mindfulness help you to be free and to touch the most wonderful miracle, the miracle of being alive, still being alive. And you don't need to make any effort. You breathe in and out mindfully and naturally, and you enjoy. Breathing in and out can be nourishing, healing, make you free. And the second exercise of mindful breathing is to follow your in-breath all the way through. Suppose your in-breath lasts 4 seconds. It begins here and in here. You breathe in, and during the time of breathing in, your mind is focused entirely on your in-breath. There is no interruption at all. So you enjoy more your in-breath, and concentration is deeper during the time you breathe in. You breathe in. So the first exercise is to be with your in-breath and your out-breath. You are with your in-breath. You are not with anything else. The in-breath is the only object of your mind. And there is mindfulness and there is a concentration generated by the act of breathing in. And that alone makes you free from the past, from the future, from your worries. And that makes you enjoy the miracle of being alive. And the second exercise is to follow your in-breath and out-breath all the way through. You enjoy more when your mindfulness and your concentration is deeper. Mindfulness and concentration is a source of happiness. And by breathing in and out mindfully, by following your in-breath and out-breath without interruption, you generate the energy of mindfulness and concentration.
And the third exercise of mindful breathing is to be with your body. Breathing in, I'm aware of my body. You bring your mind back to your body and you remember that you have a body. Your body is a wonder. And your body contains the whole cosmos in it. Your body has Mother Earth in it, Father Sun in it, the stars in it. And if you can get in touch truly with your body, you get in touch with the whole cosmos. The whole cosmos have come together in order to help your body to manifest as a wonder. That is why to get in touch with your body is to get in touch with life and the whole cosmos. And that can be very pleasant. And when you practice the fourth exercise of mindful breathing, you help your body to release the tension. Breathing in, I allowed my body to release all the tension. Calming the body. This is the first 4 exercises on mindful breathing that we should try to master because they can bring a lot of happiness. And we can practice these 4 exercises: sitting, lying down, walking, driving, cooking, taking a shower. It can bring happiness and peace. Suppose you sit on the bus from the New Hamlet to the Lower Hamlet. You have 20 minutes and you can enjoy breathing in, breathing out, breathing, and you can get in touch with your body. You can get in touch with the landscape outside. And during that time, you just enjoy. You allow yourself to be in touch with the feelings. And you can stop your thinking. Learning to stop the thinking is very, very important. When you think, you may get lost in your thinking. Our thinking can be sometimes productive, but most of the time our thinking is not productive. It takes us away. You usually get lost in your thinking. I think, therefore I am not there. I breathe, I am there. So what you do in the sitting is to enjoy the sitting. And if we know how to practice these 4 exercises, and then the sitting becomes very pleasant. And every minute of sitting can be nourishing and healing. In our modern time, sitting there is a luxury. But as practitioners, we can enjoy sitting in the morning, in the evening, and even when we sit on the bus, we can also enjoy sitting and breathing. And when we master the 4 exercises of mindful breathing, we enjoy more our practice of sitting. To sit is to feel alive, to enjoy the fact that we are alive. When we sit like that, we can release all the tension. We can feel the joy of being alive.
and we can get in touch with our body, and then we can also get in touch with all the wonders of life around us. Then there is the practice of mindful walking. During the practice of walking, we also stop our thinking. If you think while we walk, you are not really walking. During the time we walk, we focus our attention on the steps. And you enjoy every step. When we walk with the Sangha, you should not walk too slowly. Alone we can practice slow walking meditation. But with the Sangha, we have to walk normally. Breathing in, you might like to make 2 or 3 steps. And you may say, I have arrived. I have arrived. I have arrived in the here and the now, where life is available. I have arrived means I don't want to run anymore. I have run all my life. Now I decide to live my life properly. So every step brings me home to the here and the now so that I can touch life deeply. I have arrived. It means I don't want to run. And the destination of arrival is the here and the now, where true life is possible. My body is there, the cosmos is there, springtime is there, everything concerning life is there. I have arrived. I have arrived. And then when you breathe out, you might make 3 steps or 4 steps. Usually your in-breath is a little bit shorter than your out-breath. So when you breathe in and make 2 steps, you will breathe out and make 3 or 4 steps. The number of steps when you breathe out is bigger. Usually, for me, when I breathe in 3 seconds, and then I breathe out 5 seconds. When I breathe in and make 3 steps, and then when I breathe out, I make 5 steps. When I breathe in 4 seconds, usually when I breathe out, I make 6 seconds. When I 5, 8, 6, 9. And there are times when the in-breath can last 10 seconds and the out-breath can last 15, and sometimes 12 and 18. And if you breathe like this, 1 minute is only enough for 2 in-breath and 2 out-breath. Especially in the sitting position, sometimes you can arrive at this. Breathing in 12 seconds and breathing out 18 seconds. If you have a clock, and then it can help, you can breathe with the clock, with the sound of the clock, tick-tock. So the same thing is true with walking. Breathing in, you might begin with 2 steps. I have arrived, I have arrived. And when you breathe out, I'm home, home, home. The essential is that you feel at home. This is not a declaration. This is not a verbal declaration. This is a realization. When you breathe out and you make a step, you say, I am home. It means I don't have to run anywhere anymore. My home is in the here and the now. Because in the Buddhist tradition, we learn that the past is no longer there, the future is not yet there. There is only the present moment for us to live. And that is why every breath and every step brings us
brings us home to the present moment. So, home here means the here and the now, where all the wonders of life are available, where your body is available. So I have arrived, I'm home. For beginners, they might like to practice slow walking meditation alone. They might breathe in and they just make one step and they say, I have arrived. And they have to invest all their body and their mind into making that step in order to truly arrive up 100%. You cannot arrive 100% in the here and the now unless you invest all your body and your mind into it. And if you have not arrived 100%, stay there. Don't make another step. Stay there and breathe until you are sure that you have arrived 100%. And then you smile, a smile of victory, and you make another step. But that can be done only when you are alone. When you walk with other people, you will create a traffic jam. And you don't need someone to tell you whether you have arrived 100% or not. You know. When you arrive, you feel very comfortable in the here and the now. You are satisfied with the here and the now. You don't need to run anymore. You have realized stopping samatha. And you know it. And that brings peace and happiness to you right away. It's just one step. So walk in such a way that you can arrive at every step. You are not looking for something else in the future. You are touching the kingdom of God. You are touching the land of the Buddha in the here and the now. Because your body is already a wonder and everything is a wonder around you. And you are completely satisfied with the here and the now. You are at home. You are home. And you have arrived. So walking meditation is to enjoy going home to the here and the now and enjoy that moment, touching the wonders of life. And when you do that with a group of people who are doing the same thing, you are supported by the collective energy of the Sangha, and the walking becomes easier. Every step is enjoyable. And walking like that, you make the place into the kingdom of God, into the pure land of the Buddha, in right here and right now. And if we are a beginner, we can make good use of the collective energy of the Sangha in order to walk or to sit. You might like to focus your attention on the sole of your foot. You become aware of the contact between your foot and the ground, Mother Earth. You walk as if you kiss Mother Earth with your foot, with love. You are aware of Mother Earth that has brought you to life and that will welcome you back and bring you alive again. So walking like that, like kissing the earth, enjoying the present moment, every step will be healing at every step.
Every step is nourishing. Every step is a miracle. The Zen master Linji of the Tang dynasty said that the miracle is not to walk on water or on fire or on thin air. The miracle is to walk on earth. To be alive and to be walking on this planet Earth can be a great pleasure. Can be a miracle. And every one of us can perform the miracle of walking mindfully. We enjoy every step. There are those of us who spend 6 months in a sky lab. And when they come home to earth, they enjoy so much walking on earth. So just walking can give us a lot of pleasure. And there are those of us who can heal ourselves just by walking. Every step is a miracle. Every step is healing. Every step is nourishment. I have arrived. I am home. I have arrived in the here and in the now. I am solid. I am free. I have arrived. It means I have arrived in the here and the now. I am home means I am here and the now. So here and now are the same thing. I am solid. I am free. It means breathing in and making a step. I dwell solidly in the here and the now. I am not being pulled away by the past or by the future. I am solid. And because I can dwell solidly in the here and the now, I am a free person. I am free from the worries and the uncertainty concerning the future. I am free from the regret and the sorrow concerning the past. I am free from my projects. That is why I walk as a free person. I am solid and I enjoy the here and the now. And walking like that, you may enjoy the beautiful planet, the pure land of the Buddha, or the kingdom of God. Or you might go further, you can touch the ultimate. In the ultimate, I dwell. Later on, we shall talk about how to touch the ultimate in the here and the now. But we can already now say that with mindful breathing, with mindful walking, we can get in touch with the wonders of life that are available in the here and the now. Your body is a wonder of life. The trees out there are wonders of life. The sunshine, everything. And planet Earth. And the sun, our star, they are all wonders. And breathing and walking
we can get in touch with those wonders. And that can be done only in the here and the now. It's very clear, very simple. And we need to make good use of the collective energy with Sangha in order to do it. To always go back to the here and the now, and to get in touch with the wonders of life. And the energy that we use to do that is mindfulness, concentration. When you make a step that can bring you home to the here and the now, you release everything. You are in touch with the wonders of life, with the planet Earth. You become a free person. How much freedom you get when you make one step? You know. There may be a way to measure the degree of freedom that you have when you breathe in or you make a step. But one thing you can know, the more you are mindful, the more you are concentrated, the freer you become. And the more you enjoy the present moment. It is possible to generate the energy of joy, the energy of happiness, the energy of peace just by the practice of mindful breathing, mindful sitting, and mindful walking. And today, after this first Dhamma talk, we shall have the opportunity to work together as a group. Everyone will do his best, her best, in order to generate the energy of mindfulness and concentration by the way of breathing and walking. And together we will create a collective energy of mindfulness, of peace, of brotherhood that will be nourishing. That is something that can be produced only by a retreat. Because that energy of mindfulness, concentration, compassion, can only be produced by the practice. They are not available in the supermarket. And the event, a retreat like this is a very wonderful event. We come together and with one kind of mind, one kind of intention, we practice generating together the energy of mindfulness, of peace, of brotherhood, so that every one of us can nourish ourselves and heal ourselves. Of course, we shall have time to share our insight, the insight of science of Buddhism. But the purpose is also how to make good use of these insights, of these findings, in order to promote more compassion, understanding, and happiness.